Ya, gente, a ver, vamos a continuar con Andrómeda. Vamos a ver qué onda, porque la verdad que nos falta todavía. Acá hay dos misiones que probablemente hay que ver antes de irnos, yo creo. You've all seen a dead body before. Move along. Cuerpo muerto. Ojalá que no se ponga lento en este episodio, porque la verdad. He's Angaran. There are multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Habla con Reyes acerca del asesinato, me dice. Cateus. Entonces, antes de irme de acá me voy a asegurar de ver todo, porque si no... o sea, me parece curioso estos cargadores de pantalla, estos como descifradores, por decirlo así. Porque se demoran bastante en abrir, bastante. Viaje rápido desbloqueado. One of your crew, Liam, already secured parking for your vehicle. She's ready for you. Esto está arriba, yo creo. ¿Qué es lo que no...? Te amo, amor. Hay algo aquí que... Ah, la sangre, ¿no? O sea, parece sangre. What the fuck, acá hay algo. You okay? What? Oh, yeah, of course. Hablarlo te puede ayudar. Maybe you should freak out more quietly then, so you don't draw attention to yourself. Shit. Was that obvious? Yeah. What's going on? I joined the Outcasts a few weeks ago. Kitus tasked me with collecting protection fees. Thought it'd be easy. But we talked to so many people. I got the names mixed up and banished someone who paid their fee. They didn't protest it? Of course, she did. But they all do. We don't really listen. You just kicked her out. No questions asked. You don't have to guilt trip me. I thought about looking for her, but I can't risk Kitus finding out I screwed up. I need this job to feed my little brother. Our mom's still in cryo on the Nexus. He's got no one else. El culebrón. I'll look for her. Just tell me her name and any clues about where she might be. Remy Tamayo. She would have gone to the slums for processing. After that, no idea. The warden might know. Everyone who's banished to the Badlands goes through him. Habla con el guardia. Pero esta ciudad es muy pequeña, ¿no? Digo yo. Al Tempest. Habla con Reyes acerca del asesinato. Quiero chequear que esto realmente no tenga nada que ver acá, pero dice al Tempest. Esto es Kadara. Busca una reliquia angara en Kadara. Entrega. Viaja al puerto de Kadara. El astrónomo jefe de allá necesita mi ayuda para localizar un salidero de desaparecidos. ¿Y esto tiene que ver acá? Porque es Kadara, ¿no? Pero no, al Tempest. Todo al Tempest, ok.
allow your type up here. ¿Por qué le están pegando, weón? Yo los mato a todos. Un puro balazo. You left everything. Esta gente no tiene caca en la cabeza, ¿eh? En serio. O sea, a ver, no me voy a poner a... Podría hacerlo, ¿eh? Podría investigar todo. Porque es solamente un objeto, pero... ¿Qué hice? ¿Amplió más? ¿En serio? Nivel 40. ¡Oh! Nivel 80. ¡Oh! Nivel 80. Dios santo. Nivel 40. ¿Ok? O sea, eso quiere decir de que mi armadura está como para mi nivel nomás. Interesante, ¿no? No sabía que habían 80 niveles. Lo voy a hacer porque ya que estoy acá lo voy a hacer, gente. Total, disfrutemos el juego, digo yo. Que cada vez que investigo uno de estos se abre uno nuevo. De nivel 80, de nivel 40 hacia arriba, en realidad. Pero no sé si habrán monstruos de ese nivel. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Es que como me quedé pensando en que solamente me quedan dos planetas que son inviables, digamos. Como que no sé, la verdad. Pero se abrió una ranura nueva para cada cosa, fíjense, subfusil. Y el mínimo nivel es el nivel 40. Ahora voy a necesitar materiales, porque tampoco, o sea, a ver, tampoco es que necesite... Tendría que ver cuál es mi francotirador, o sea, mi arma base, como para elegir, digamos, la arma que viene. Estas son las armas. Las armaduras, ¿pasará lo mismo? Sí. Porque, por ejemplo, la mía es la... Esta no es. No, la mía no está acá. Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que tiene esto? 12 de escudo. Se ve bueno. La N7 más, así se llama. O sea que la que estoy usando yo debe ser la mejor. Digamos, comparándola si fuese la más, ¿no? Y los aumentos los tengo todos. Y en este caso, como dije, tendría que ver cuál es mi arma. Ahora mismo, o sea, no lo voy a ver ahora porque tengo que subir de nivel, así que es lo mismo, pero cuando lo quiera hacer tengo que ver, digamos, cuando tenga el nivel, la verdad. Me sorprendió con el nivel 80 y el más. Porque mis cosas, creo que mi arma no es réplica, pero sí la armadura, digamos, es réplica. La armadura completamente réplica. Y tenemos la espada nosotros, que no sé cómo funciona, la verdad. ¿No hay más? No. Y en armaduras... Esto... Como dije, esto no es nuestro, pero no importa. Como tengo los puntos, lo puedo hacer. Ahora mismo. Ahora no tengo los materiales, así que eso es otra cosa, por si acaso.
Pero no creo que me gaste nunca los puntos que tengo, la verdad. Creo. Y estos son iguales, o sea, no hay más. Y acá, esto sí es lo relico. No. Pues sí, este creo que creo que es esa. Un Swamper 4, ¿o no? Creo. Pero... porque es raro. 192. Tendría que revisar, pero... por lo menos la armadura sí sé que... lo relico, para mi punto de vista es lo mejor. No sé si las armas, pero la armadura por lo menos. Esto llega a 300 de daño, la espada llega como 400. Esta es mi armadura. Herencia relica, miren eso. Y miren esta, a ver. 12 resistencia a daño, regeneración de salud, regeneración de juego. Claro, es muy buena. Ahora necesitamos uranio. Y silicio. Probablemente. Eso es lo que más voy a necesitar. Cuando lo haga, claramente. Por ahora me voy a aguantar un poco. Igual no tengo la plata como para poder comprar. Ahora nada de esto lo investigué. Bueno, ya tengo todo, chicos. Ahora sí nos vamos. Tomar el ascensor a la superficie, regresar al templo, tomarlos a los suburbios, a ver. A los suburbios, digo yo, ¿no? O sea, nuestra armadura es una mierda versus lo que hay, creo. Porque si el nivel 80 es el más alto, yo tengo una armadura de nivel 28. No tengo una armadura de nivel 30 tampoco. Ahora no me acuerdo de esto, la verdad. Acá hay 2 misiones. Se ha descubierto un cadáver en un mercado. Es el último lugar, sí. Primero, a ver acá, un recluta desterrado llamado Grayson Wilson expulsado por horror remito mayo. Ha accedido a ayudar. Vamos a ir acá primero. Lo otro es afuera, realmente. Sí, y este es el planeta, según yo es el planeta Krogan, pero... busca mundos para evaluar. If you're thinking of... What do you know about the situation out there? You might say I'm warden of the Badlands. It's not a place for tourists. Tough beyond these walls. I can handle it. A lot of people say that, and then we never see them again. Badlands are Kadar's dumping ground, like a giant prison. When you're too nasty for even this place, we kick you out there. You mean exiles who get exiled? Yep, worst of the worst. And some of them want to be there. Got secrets to hide, I guess. The water's toxic. Sulfur springs are everywhere. Have a nasty habit of catching fire. Yeah, so have at it. Knock yourself out. I'm looking for a Remy Tamayo. Any idea where I might find her? Tamayo. Tomate. Oh, yeah. Tomayo. She's the one who kept insisting she's innocent. She is innocent. The outcast collecting the fees made a mistake. Remy paid up. Well, shit. That's never happened before. No te estoy culpando. Not here to point fingers. I just want to find her. Look at you, playing the hero. Last time I saw your girl, she was talking with Johan and his crew. Nasty bunch. I'll send you the nav point to their last known location. Prepare for a fight.
Peleo, viejo, yo peleo. Me gusta pelear. Ahora, pareciera que por lo que entiendo es que pareciera que de aquí... Ahora, el Krogan habla con Sam en el Tempest. Mira tu correo, ¿viste? Es que esto me pareciera. Tengo que mirar el correo electrónico, sí o sí. Ahora, lo voy a mirar ahora, porque si no... O sea, primero voy a terminar de hacer esto y voy a volver al Tempest, yo creo. Y después de eso voy a volver al planeta, porque... A city under a city. At the center is Creo Tartarus, que a nightclub. preferible, digamos, es mirar honestamente el correo, creo yo. Hey, you there. Come talk to me. I'll make it worthwhile. A ver, dime. ¿Qué más? You're that initiative big shot, aren't you? Depende. Maybe. Maybe not. Do I owe you credits? Ah, you're a playful one. I like that. You could say I'm disillusioned with the exiles. People here can't be trusted. Sooner stab you in the back than work together. So, I got no love for any of them. They don't deserve you. Damn straight. Outlaws got innovative ways of putting stuff together. I bet a smart one like you could learn a lot from scrutinizing our, stuff. You should check out Outlaw Tech and Materials. Might learn a few things. You remember who gave you the skinny on that? Fabrica el arma en una estación de investigaciones. Bueno, eso ni siquiera me lo marcaba, ¿no? Ojo. I give it 10 minutes before we get knifed. Y se supone que acá viaja al punto de navegación. ¿Se supone que acá hay algo? ¿O me equivoco? Ahora estos están bailando. Yo no quiero bailar, no me interesa. No hay ni música para bailar, qué aburrido. A ver, háblame. Want to make some easy credits? Claro. Always. I like your conviction. As you may know, Kadara's most valuable trade is scrap and resources stolen from the Nexus. But that well's running dry. I'm not stealing for you. Not my goal. My focus is resources native to Andromeda. I have it on good authority there's a large barite deposit in Draleer. Barite's going to be big. You don't say. I sent a surveyor to check it out, but he hasn't returned. All I need from you is peace of mind. Lo comprobaré. Send me his last nav point. I'll check on him. Much appreciated. Acá se van a ir a empezar a agregar un par de misiones, digamos, que hay que hacer, pero se han descubierto un cadáver en... Quiero ver esto del cadáver, porque... probablemente hay algo. What's your poison? Es una broma, ¿verdad? ¿Qué quieres envenenarte? You mean alcohol, right? Would normally ask, but... It's a fair question on Kadara. Toxic water, killer outlaws. But in this case, just an expression. No sé si este va a ser, digamos, más difícil o menos difícil que los otros planetas, la verdad. First round's on me. You're more reputable than my usual clientele. Voy a después del Nexus. What was it like after leaving the Nexus? Oh, Y it was corre hasta lovely. que corre ahí. One big, smelly mutineer party. Your sarcasm survived the trip. What can I say? It sucked. We had limited supplies and nowhere to go. Kadara's paradise in comparison. Even with the shite water. Problemas con la banda de Figo. The outcasts or the collective giving you Me any pica el trouble? poto cada hora. Not really. Well, They Cora. tend to shoot each other in remote places, where no one's looking. That won't last forever. All it takes is one wrong move and things get ugly. What will you do then? Board up the place and hold out till the smoke clears. Decoración del bebé. Decoración. Your bar has a unique design. Something tells me these cages aren't just decorative. Tranquila, Cora. They're for your protection as much as ours. Trust me, my employees can take care of themselves. Guessing you had issues? Outlaws and pirates aren't known for their manners. Some customers got rowdy and ended up losing fingers. The bars won't stop a bullet, but it's a clear warning to keep your hands to yourself. I'll let you get back to it.
Never enough drinks to pour. Ya saben que cuando comienzas un nuevo planeta, puta madre, hay muchas cosas que ver, que eso lo hace mejor. Ojo, ojo, ojo. No me estoy quejando, pero digo puta madre porque me refiero a que realmente se demora. Leave the bottle. Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Crawlers. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to who? No sé, la verdad. The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was the betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara port? It's Angaran built, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Problem is, I've got no proof, and the Resistance doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara Port. No, corazoncito, no. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things, and you're... A pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Eso está listo. Ahora tengo que volver al Tempest. Me gusta o no porque hay correos que hay que ver. Pero acá hay un punto que no sé si está acá adentro de la escena del crimen. Que debe ser esa, supongo. No, no es esa. Ojo. Tengo varias cosas que hacer, así que digamos que por ahora no... Esto... No. Es esto lo que me importa a mí. Puedo saltar acá, no sé si puedo saltar. They're living in shipping containers? ¿Qué es esto? Uranio. Oh, qué genial. Es lo que necesito. El uranio es lo más difícil de encontrar. Y esto de acá. ¿Qué hacen acá? What is this place? A business establishment. Perfectly legal. Everything's legal in Kadara. And that's the way we like it. You got an issue, bring it up with Sloane. No se puede entrar, ¿no? No. They're in a euphoric state. Whatever's in their system induces lethargy and intense hallucinations. ¿Eso es? No. Esto está arriba. Bueno, pero igual es bueno saber que... O sea, es bueno saber que hay cosas para ver, pero que estén así de mal no me gusta. No me gusta que la gente abuse. Honestamente. Yo soy más un alma bondadosa, diría yo. Este tipo tiene que estar por acá. I know it hurts, but my skin burns. It will pass. Pobre. I'm so sorry. Déjame hablar contigo, hermano, por favor. ¿Puedo o no puedo? ¿Me dejas hablar o estás bugueado hasta el pichulonco? Es de que el hombre está bugueadísimo, ¿no? You look well enough.
My patients are usually leaking from somewhere. Yo no pierdo nada, yo soy un paciente. Yo no soy un paciente. No leaking here. Just seeing all Kadara has to offer. A tourist, huh? Pathfinder, actually. One survived. Could have used you when we got to Helios. Dr. Ryota Nakamoto. I used to work as the outcast's physician. Quit after Sloan turned what should have been a medical breakthrough into a drug. She's a criminal. What did you expect? She wasn't always like this. Life since the Nexus, it's changed all of us. When we arrived on Kadara, I found a local string of bacteria that shares properties with penicillin. Quite the find. It was, until I discovered the drug is addictive and induces hallucinations in large doses. I took my concerns to Sloan. All she saw was an opportunity to make a profit, called the drug Oblivion. But beyond stealing back my formula, there's no way to stop her. So let's steal the formula. Are you crazy? It's heavily guarded. I'm a doctor. I don't know how to fight. Yo sí. You don't have to. We'll handle this. The formula's in my old lab. Please don't get killed trying to fix my mistake. No hay problema, el antiguo laboratorio del Dark. Esto, como dije, no hay problema. Todo eso está afuera realmente. Lo que queremos ahora es volver al Tempest, por un tema de los correos más que todo. Después ya volveremos acá con calma, pero por ahora... Por ahora... Don't cause trouble. What do you want? Do I have to want something? Yes, this is Kadara. Anyone who doesn't want something is suspicious. Seen any trouble lately? No more than usual. Murder rate's gone up, but that's not surprising. Why's that? More exiles arrive on Kadara every day. Good for trade, but in my experience, more people means more murder. You're part of Sloan's gang? Anyone who's anyone joins the outcasts. What about the collective? Fuck them. They're nobodies. And when Sloan gives the word, they'll be dead nobodies. Is this still part of Kadara Port? You mean, is it under Sloan's protection? No. The slums are for exiles who can't pay their protection fees. Then why are you here? No offense. To keep the filth in the gutter. You'd be surprised how many people try to sneak up to the docks. What can you tell me about the rest of Kadara? You mean outside the mountain? It's no man's land. Ceasefire rule doesn't apply there, so don't go walking up to just anyone. Even the outcasts? Especially the outcasts. You're packing some serious hardware. I've shot people for less. I better get going. If you see any collective bastards roaming around, shoot them for me. O sea, no me va a dar una misión ni nada, solo estoy viendo un poco nomás. Estoy explorando, digamos, ¿no? Porque el ascensor está acá, para llegar al Tempest. Es que lamentablemente tengo que usarlo porque tengo que leer el correo. Si no leo los correos, man, ahí sí me cago. Eso sí es importante. Ya me eché uno con Cora, o sea. Y ya no lo voy a volver a hacer, o sea. No sabía y ya está. Me metí en el planeta y no salí nunca más. Ahora, ¿dónde fui? ¿Al Tempest o a qué cosa? Porque elegí armas, o sea... No fui al Tempest. Por no leer. Por no leer. Regresar al Tempest. Eso me pasa por no leer solamente.
A ver, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, What's veamos. up, Ryder? Why an emergency meeting? I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morta made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jall's right. Vamos a escucharnos, me parece. I know dealing with so many unknowns is frustrating, but we need to hear each other out. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramov system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramov? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Eladin's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Crap. No one fights harder than people with nothing to lose. We still have to find the Ket transponder. That'll lead us to the Archon's ship. Our goal is to create our home here. You never know how something might fit in. Anyway, get Callow the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey, I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned. As you were. A ver. Hay varias cosas que hacer, así que vuelvo a decir. Aquí ya hay que empezar a leer los correos, que yo creo que es lo más importante, y hablar con la gente. O sea, antes de... Vamos a reclamar esto. Pero no me dan uranio, es lo único malo. Es que no me dan. Fallo. Bah. Los voy a mandar a ellos con 78% de posibilidad. Y a ellos con 94% de posibilidad. Y tengo 55 puntos todavía. 80 me piden. Centro de Investigaciones me pidieron desarrollar algo. Me acuerdo que había algo, pero no sé qué cosa realmente. Porque no lo sé. Habría que revisar las misiones. Probablemente... Todo esto es Kadara. Nexus, por eso. Viaja a Elda. Recupera el transporte que te los guiaremos. Hay uniformes de actividades interesantes y importantes. Fabrica el arma en una estación de investigación. Necesita fabricar una de las armas de los forajidos. Un Standorm o un Sidewinder o un Baskisher. Un Sandrom. Sandstorm. Eso es. Un Sandstorm. Que puedo después... no sé si era Suever, pero sí era un Sandstorm. Podría fabricarlo así como para cumplir la misión nomás. Eso es, solamente para eso. Y en el inventario... Oh, tenemos mucha mierda. O sea, a ver. O sea, a mi juicio esto no me sirve. Y esto tampoco. Y eso lo voy a dejar ahí porque puede que me sirva, pero... Nada más.
Veamos si es que hay algo más que hablar, porque probablemente hay algo más que hablar acá. Hey, Jal. Didn't mean to scare you. What? I'm not scared. One second. What's going on in here? You look busy. If I'm busy, my mind is occupied with whatever I'm working on, rather than worrying. Whatever gets you through. I'd like your advice on something. I'm making gifts for everyone. I have a list. Gifts? Do Turians like poetry? For Vetra, I'm writing a poem and engraving it on... I'm not sure yet. Es que no sé. Arriesgate. Who doesn't like a personalized poem? Great. Maybe I could just recite it for her. Make sure I'm there for that. Liam seems to like my Rofgin. I might sew him one. He does. Do Krogan like knives? I could craft a ceremonial Angaran dagger for Drak. Who wouldn't want that? It's mainly decorative. Would you like one? Jal, this is a lot of work. What's really going on? I'm sure that I seem confident and skilled to you, but I'm not. Or I don't feel like I am. A ver, siente como I feel like that a lot. Good to know. Yes, thanks for sharing that. Just be yourself. My family is well known. Our lineage is respected, and many of my kin have achieved great things. I've never been one of them. So many older siblings and cousins who succeeded at everything. I stopped trying to keep up. Right. Thanks for listening. You're not in anyone's shadow here. I believe in you. El tema es que, como dije, tengo correos que leer, pero también tengo gente con la que hablar, porque si no lo hago ahora, la voy a cagar. Y yo sé que probablemente ya esto lo hemos hecho muchas veces, pero Pathfinder, you have new email. es parte de lo que es este juego realmente. O sea, no... Kadara Port's pretty grisly, huh? Probably get into all sorts of trouble there. And now we're going after the Archon's ship? Sure, that's a good idea. In the absence of any others, it's an excellent one. Guess I can't argue with that. Anything else to go over? Nah. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. Tengo que igual revisar los correos, pero es como leer el mensaje de Vetra. ¿Ven? Y esto está aquí. Lee el mensaje de Cora. Tenemos noticias sobre la ubicación del arca Azari. Por favor, ven a hablar conmigo al templo lo antes posible. Cora. Vetra. Ha llegado un mensaje cifrado de Sid. Dice que quiere hablar con nosotros. Parece urgente. Voy a necesitar para esto. Pásate cuando puedas. Austin Riggs. Ryder. Me han llegado, digamos, rumores de que los carroñeros han encontrado piezas de un arca en un planeta llamado El Andet. El mejor que no sea nada, pero... Entonces eso lo tomamos, digamos, ¿no? Dice... Seré breve, me he enterado de que mi virus ha sido un éxito y que Sam ha quedado desconectado. Excelentes noticias. Debemos personas de junto al punto de navegación. Esto es lo del hackeo, ¿ok? Ray, ven a verme a la ubicación de Hyperion para traer un asunto dedicado, ok. Soy Sidra, la hermana de Vetra, por todos los demás. Sé que no hay, estoy ciñado al protocolo porque ponerme en contacto con un pionero a través de una consola personal, pero sé que Vetra me dirá que exagero, te juro que no lo haría así, no pensaba que bastante está sucediendo cosas que... ok. O sea... El resto no lo voy a leer porque da lo mismo, pero... tengo estas que aceptarlas. Cora y Vetra, digamos. Y bueno, hay varias misiones, la verdad que no es que sea una, la verdad. Reúnete con Doom, la cubierta... Eso ya es... en el Nexus, reúnete con Sam, ¿bien?
Y aquí, bueno, ve con Vetra, digamos, ve con Cora, ¿no? Por eso dije quiero venir a ver, porque me falta, ya hablé con Pepper, yo le digo Pepper, pero bueno, hablé con ella. Y me faltaría hablar con el Krogan, con Liam, con Vetra, con Cora, con Gil, tal vez. Ah, Sloane. She hasn't changed a bit since the mutiny. Just finally showing her colors instead of pretending to be civilized and shit. Was she like that when she ran Nexus Security? Yep, just real good at hiding the Varen inside, if you know what I mean. She'll keep her word, big on honor, that one. Just never show any weakness and you'll be fine. We can talk more later. Sure. O sea, ya hablé con ellos todo lo que tenía que hablar y lo hablé fuera de escena porque estaba, me acuerdo, investigando la otra misión. Ahora Gil no sé qué me va a decir. Pero probablemente algo. Hey Ryder, what's the story? No me dijo nada. Good talking to you, Gil. Anytime. Pero bueno, pensé que tal vez me diría algo, no sé. Ahora falta Cora, falta Vetran y falta Liam. Que ya me sé los nombres, así que no sé si todos, pero algunos. Liam no sé dónde chucha está, Cora está acá, así que... We got it, Ryder. You patched up the Asari flight recorder? Some old access codes, a little data recovery from Sam. We have the Asari Ark's last heading. Nav points are set. We can head there whenever you're ready. Remember the survey ship? This might not be pretty. Are you... Handling tough stuff is my job. We need the Asari and Sarissa more than ever. I trust you to find them before the Ket do. Ahora, voy a aguantarme, ¿eh? No lo voy a hacer ahora. Porque no siento que sea el momento, pero... Hey, Ryder, got an encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally, I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? I was listening to outpost updates and caught a message about settlers going missing. That doesn't sound good. Yeah, because it's not. They were kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramov system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't just do nothing. How do we know your intel's even reliable? It's reliable. Filo. I trust your sister, and there's no sense in wasting time. See? That's a Pathfinder. Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that. Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. You did good. I just want you to be safe, okay? Yeah. Ok. Entiendo. Falta Liam solamente, ¿no? Que no sé dónde está, honestamente. Oh, Ryder. Sorry for the mess. Who's your friend? An exalted cat. I called Jarl to show him. Ah, there he is. Jarl, look at this. There's nothing Angara inside. The physical can be deceiving. I've run hundreds of tests. Only traces of the Angara genome remain. The exalted are Ket. There must be a way to fix them. Anything's possible. We just have to keep trying. Even from mistakes, we can learn. Thank you, Ryder. Yo soy como bonachón. What? Jarl needs to accept that exaltation is permanent. You're making his grief worse. Eso no lo sabemos. We've barely scratched the surface of what Ket are capable of. The exalted are new beings. It's more than a transformation, it's a birth. There's no going back.
Jarl is part of this crew. His welfare is my responsibility. I know this job was a surprise, but you've really stepped up. And look, you got your Ket sample. Their bodies are unlike anything I've seen. Centuries of gene stealing, crafted evolution. It's horrible, of course, but also fascinating. Glad you're settling in. Sink or swim, right? I should probably clean this up before it starts to smell. Bueno, Liam, mira, está el monitor. Much to say about the facility involved. Pathfinder, sorry if things got strange last time we talked. You're the first person I told about all that. It, felt really good. I know it was really personal. Thank you for trusting me with it. You say that like I was making logical choices. Thanks for getting it. Anyway, made me think we should do more just out and about. Off ship. Like the market on Aya. I've got some contacts and some things I'd like your eyes on. But mostly, it's a day out. Something familiar. Turns out I need that. O sea, la través de Aya. O sea, hay muchas cosas que hacer. ¿Me entienden? Muchas. ¿Y por qué saltó? ¿Por qué saltó un escaneo? Es raro que salte un escaneo acá en la nave. Crumbs on the deck. You found them too? I think something's eating our stores. Sí, el rastro. O sea, la nave es grande. Sigue el rastro de migajas. Pero es que ese rastro de migajas, viejo, puede ser en cualquier lugar, o sea, es que no tiene sentido. Sé que lo que estoy haciendo no es la misión principal, ni la secundaria, ni la terciaria, ni nada, pero... Better not go running off on Kadara. Might end up in another cage. Or someone's stew. He's a good boy, aren't you? Aren't you? You do know Hijack. Cereal crumbs. Lots of them. Puede ser por acá, ¿no? Pareciera. More crumbs. Going where? Something's nesting here. Something that likes cereal. I wonder. We've probably got materials to build a humane trap and catch it. Monta una trampa en el centro de investigaciones. O sea, bueno, esto está acá, ya sé dónde queda, pero... Vamos a ver. Estas son tonteras, ¿eh? O sea, créanme. Pero, bueno, las voy a hacer igual. Pero son tonteras, realmente, ¿no? Desarrollo. Y esto tiene que ser acá. Coloca la trampa en la guardia de la criatura. Esto debería... Por eso dije que teníamos que volver a la nave, pero ya se nos va a ir el episodio con esto, realmente. Al Tempest, o sea... Lamentablemente son cosas que hay que ver y si te las saltas,
Cagaste. One trap, ready for a visitor. I'll leave it and see what we get. Espera que la trampa se active. Y en misiones, Tempest solamente tengo espera que la trampa se active. El Nexus tenemos algunas formas. Cadara tenemos mucho. Y busca el escondite de los carroñeros ladrones de satélite. Esto... Eso en Cadara, ¿no? Habla con Liam en el en Aya. Eso podría hacerlo también, digamos. Ahora ya puedo, digamos, subir. Ya vi todo lo que tenía que ver. Realmente. O sea, a menos que me falte hablar con ellos, que no creo, pero vamos a ver. Igual voy a ir a... O sea, antes voy a ir a Aya. You can't just undo 10 hours of work. I had to. Your revamp risks power imbalance between decks, something we solved back home. It's twice as efficient. Just because it doesn't match your sainted specs. And now it does. As you say, deal with it. Callow. I know, just... Please don't let this distract you. Están peleando los weones ahí como siempre. The swelling has gone down significantly, and I seem to be able to talk normally again. Good. Keep me updated. And remember, cool food and liquid only. Nothing spicy. Thank you, Lexi. Lexi and her rules, huh? Hey, I respect Lexi and her rules. She takes care of us. Without her, I might still be wheezing and trying not to choke in my fat tongue. What? Have you ever heard of the lick test? Back before scanners were portable, Earth scientists would employ this test in the field. They used it to tell rocks from fossils and get a basic idea of their mineral composition. You licked a rock, didn't you? I was distracted and forgot it was a Helios rock. I do it unconsciously. When I was little, my father and I would go on expeditions. The lick test was a huge part of it. He made science fun for me. Your mother was something of a scientist, wasn't she? She specialized in biotics research. Got her start in medicine. I read all about her research, and your father's. AI and implants. They achieved so much in so little time. Sam is an astounding achievement. Este bueno es de I Londres. left my parents back home. Por el acento es de Londres. They told me they were Estoy proud seguro. of me. And then lived out their lives while I slept. If I were them, I'd be proud too. You came here for the sake of science. That takes courage. Some crazy, but mostly courage. I'm sure they knew that. Thank you, Ryder. I needed that. Anytime. No sé por qué se está pegando, viejo. ¿Por qué se está pegando? Juego de mierda, weón. Lo amo, ¿eh? Pero es que me da rabia que se pegue, weón. Now orbiting Kadara. O sea, miren todo lo que hay que hacer ahí, por lo menos. Hay mucho. Ahora, antes de empezar, digamos... Antes de empezar, tenemos... tenemos 1, 2, 3, 4, digamos... O sea, no, tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir allá y terminar esto rápido, la verdad. Ahora, el punto que él me marca de investigar, digamos, el satélite perdido, se supone, no sé dónde está, la verdad. Ahora, en este episodio solo voy a alcanzar a hacer, digamos, a entrar a este bar y a hablar con Liam y sería, o sea, no voy a alcanzar a más, créanme.
No hay forma. Y esto es como para complacer a Liam solamente. Nada más. Es como solamente para eso. Así como lo hice con Pepe, digamos, una vez en el museo, es lo mismo. Vamos a ver dónde está, porque obviamente que esto es... Ahora con Liam, entrega la figura a Bella, ok. O sea, tengo 2 puntos, digamos, de interés. Voy a tratar de moverme, digamos, al punto más cercano. Creo que es un bar, no estoy seguro, la verdad. Ese es el primer punto. Y ya obviamente entregaría lo que me falta, si es un bar. Y acá está Dark también. Good to be back here. Ready to hit those scans? What am I looking for? Moran called out supplies that may have useful properties for our tech. Just need to get Sam's eye on them. Take a stroll. Escanea los Enjoy the market. artículos del comerciante Enough said. hostil. Y esto está acá. Está, acá hay un bar pequeño acá abajo, no lo había visto. O sea, es parte del mismo bar, pero... digamos las mesitas y eso no... Not today, Nexus. Liam? God damn it. What's going on? Nothing to worry about. Just come grab a table with me. No me dejó escanearlo. Pathfinder, you're good here. We'll worry about the data another time. Liam, what's going on? I, figured we should head up somewhere nice and open. You were being cased. If someone wants trouble, I'm not afraid to give it to them. Ruling in the market won't help. I don't blame them for being angry. I wanted to get data that would help yields at our outposts. Moran told me what to scan, but I called it off. I still owe her, but it's better than pissing off some gouging hardliner. Sorry I didn't clue you in. It's a security thing. Food is security. You do what you have to, but let's not make a habit of it. I don't want to. Like I said, I don't blame them for getting cross. The last people who showed up out of the blue were the Kets, the ultimate users. I don't want us getting lumped in with them, and I really, really don't want to ruin the market. Street food and shooting the shit with you feels normal. About time something did. Let's not push our luck. We'll save the market for another day. Good idea, Pathfinder. We've enough trouble. Probably more coming. Habla con Liam en la taberna. Helping the Moshai opened a lot of doors around here. Most Angara still keep their distance, though. Well, you are a bit of an eyesore. Speak for yourself. When I saw my first human, I couldn't understand how you keep your blood inside. Skin that thin. Bueno, eso fue raro. Quería copiar una tecnología más que todo, pero fue raro igual. Y esa misión, bueno, no la he completado, digamos, al 100%, así que es algo que todavía no termino, pero bueno. Le entregaré lo que tengo por ahora. You and the... Hello, Pathfinder. Any good news for me? I picked up this figure earlier. It might be Angaran. This is unfamiliar to me. It does resemble an Angara, but it looks so strange. It's clearly centuries old. Is it an artistic interpretation, or is this what we really look like? The implications. Pathfinder, you may have discovered our earliest artifact yet. Does that win me any points? I'd say you're getting there. I'll come back when I have something. Stars guide your travels.
Bueno, me gané unos puntitos, digamos, con ella, pero nada más. Qué locura esa weá de que te deje como como coquetearle así. Porque eso es lo que pasa, o sea, te deja como coquetearle. Ya, bueno, y como hay muchas cosas que hacer, o sea, lo del IAM era una cosa, chicos, pero ya el día de hoy lo dejo hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan el canal y ya los veo en un próximo episodio, cuídense.